بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. Dear students, today we will start the topic of bubble sort, that what is bubble sort algorithm and how it's working. Okay, at the left side this is the algorithm, and at the right side this is working example that how the bubble sort work. In this figure only the figure is shown for the just a single value of I. Okay, so let's start. Actual bubble sort for I equal to 1, we assign 1 to the variable I, and this loop will goes to n minus 1. The I value will goes to n minus 1, and n shows the size of the array. So in this case 1 2 3 4 5, there are 5 values, so I will start from 1 and it will goes to value 4, 1 2 3 4. Okay, so why n minus 1? This outer loop shows this is used for a pass. This shows a single pass. A single value of I will show a single pass. Okay, so in this example there will be four passes. In a single pass, a single value will goes to its proper location. Okay, so the I value will start from 1, I equal to 1, I is less than or equal to 4. Yes, I start from 1 and it will goes to 4. Now the second for loop is inside the first loop. It means that the second for is inside the first loop. This is called the nested loop. So the inner loop, the control will goes to the inner loop, and the j value will start from 1, and it will goes to how many values? It will goes to n minus 1. N shows the size of the array. In our case the size of array is 5 and I is 1, so again the inner loop will be executed 4 times. Okay, so when the j value is 1, it means the control is at the first location. Okay, the control will goes to this if statement. If array of j holds the value 1, means the first location, the value at the first location at array of the array A, if this is greater than the value at the j plus 1, the second location, the first value will be compared with the second location. If the first value is greater, then this is called swapping operation. What is mean by swapping or swap? Swap means that you are exchanging the contents of two variables with each other, exchanging the values of two variables with each other. This is called swapping. Okay, so here are two locations j and j plus 1. Array of j, we assign the array of j value to a variable temp and assign a j plus 1 value to the location array of jth location, and array of j plus 1 the temp value is assigned to array of j plus 1. Okay, so swapping will occur. اس کو آپ آسانی سے یوں سمجھے کہ آپ کے پاس 2 گلاس ہے جو آلریڈی فل ہے، اور آپ ان دونوں کے کنٹینٹس کو جو ہے، ایک میں سے فار ایگزامپل واٹر ہے، دوسرے میں جوس ہے، آپ ان کو ایکسچینج کرنا چاہتے ہیں، تو دونوں گلاس تو فل ہے، آپ کو ایک تیسرے گلاس کی ضرورت ہے جس میں آپ کسی ایک گلاس کی کنٹینٹس کو جو ہے وہ آپ ڈال سکیں. ٹھیک ہے، تو ٹیمپ وہ اس تھرڈ گلاس یا تھرڈ ویریبل کا کام کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے آپ نے جو بھی جوس کا سے فار ایگزامپل ارے آپ جوس ہے تو آپ نے اس کو تھرڈ گلاس میں ڈال لیا. جو سیکنڈ گلاس ہے وہ خالی ہو گیا، تو خالی گلاس جو سیکنڈ ہے اس کو آپ نے واٹر اس میں سے ڈال لیا، اور پھر جو آپ نے تھرڈ جو گلاس تھا اس کے کنٹینٹس آپ نے سیکنڈ میں ڈال لیے اپ ٹو سو آن. لیکن ویریبل میں اس طرح نہیں ہوتا. ویریبل میں جب آپ array of j plus 1 کی ویلیو اسائن کرتے ہیں array of j کو، jth لوکیشن کو، تو اٹ مینس کہ array of j اور array of j plus 1 دونوں لوکیشن میں سیم کنٹینٹس موجود ہے. ٹھیک ہے، تو اس آپریشنس کو ہم کہتے ہیں سویپنگ. سو سویپنگ ول اکر
3 will be replaced with the location of 3 will goes to the first location and 5 will goes to the second location, and the j value is now incremented. So the j value will become will be incremented from 1 to 2, and now the j value become 2. Okay, so 2 is less than or equal to 4. Yes, 2 is still less than or equal to 4. Array of the second location, the second value is compared with the third location, so second value, that is 5, this will be compared with the third location. So the second location value is not greater than the third location value, so no swapping will occur. This will not executed, and the j value will be incremented, so the j value will becomes 3. 2 plus 1, this will becomes 3. 3 is less than or equal to 4. Yes, if array of j, the third location value is greater than the fourth location value, array of j plus 1. Yes, so swapping will occur. 4 will goes to the third location, and 8 will goes to the fourth location. Okay, and j value will be incremented. The j value will goes to 4 from 3 to 4. Okay, so 4 is less than or equal to 4. Yes, so the control will goes to this if statement. If array of the fourth location, the value at the fourth location, this is greater than the value of the fifth location. So the value of 4 is 8, and the value at fifth location is 6. Again, this condition is true, and it means swapping will occur. So 8 will goes to the last location, and 6 will goes to the fourth location. Okay, again j will be incremented. J will goes to 5. The j value will become 5. So 5 is less than or equal to 4. No, the condition is false, and the control will goes to this statement, I is equal to I plus 1. Now the I value will become 2. Okay, so this figure is only for a single value of the outer loop. Again, the control will goes to the I value will become 2, and now for the I value of 2, the inner loop will be executed. How many times? J will start from 1, and at this time the inner loop will be executed how many times? J is less than or equal to n minus I. N is 5 and I is 2, so at this time the inner loop will be executed 3 times. Okay, the comparison will be done 3 times. Okay, and again the comparison will start from the first location. The first and second value will be compared, then the second and third will be compared, then the third and fourth will be compared. Okay, up to so on. This is called this is the working of the bubble sort. Why it's called bubble sort? Because this comparison starts from the first location and it will goes to the end, just like a bubble. As the bubbles expands, so this comparisons also goes till the end. Okay, therefore it is called bubble sort. A point should be noted that at a single pass only one value will goes to its proper location. Means at the first pass the last location will hold either the greater value or the less than value. If you are sorting this array in ascending order, then this condition is okay. But if you want to sort this array in descending order, just change this greater than sign with the less than. So the now the array will be sorted in descending order. Okay, means the last value will hold the lowest, the last location will hold the lowest value, that is 3. Okay, hope you people understand the working of the bubble sort, that how the bubble sort works. For the I value on 2, this process will repeat. Okay, but for the second ith value, the value 2 of the I, this loop will executed 3 times.
for I value of 3, this loop will be executed 2 times, and for the I value of 4, this loop will execute only 1 time, because the last value is already sorted. In the second pass, the second value, the second location will hold the its proper value up to so on, so there is no need to compare these location. Okay, therefore we place the j is less than or equal to n minus I. Okay, now let's move to the actual implementation of the bubble sort, that how the bubble sort is implemented. Okay, so these are the header files. This is the main function. So control will goes to the clear screen, CLR is CR, so the console screen will be cleared. We declare an integer type of array. Okay, and also initialize it with values. This is the array, the name of the array is A, and we assign the values 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. There are total 10 values. Okay, we assign 10 values to the array. I and j are the subscripts. Okay, before sorting the array, this loop is used to just for traversing all the values of the arrays. The I starts from 0 and I less than or equal less than 10, means 0 to 9, total 10 values. Okay, so all the values will be traversed. And L control will goes to the new line for I equal to 0 to I less than 9. Why 9? Because there are 10 values 0 to 9. Okay, so less than 9 means 0 to 8, 0 to 8, so total comparison will be 9. Okay, so I less than 9, this automatically holds the value of n minus 1. Okay, this is the outer loop, n minus 1. Now in the inner loop, j starts from 0 to j less than n minus I. Okay, n minus I. 0 to 9, there are 10 values, so 9 minus I. This is used for the inner loop. Already we have discussed this in the algorithm portion, and this is used for the swapping. Okay, this is used for the swapping. This is the comparison for the bubble sort. We compare the adjacent values, array of j and array of j plus 1. We are comparing these values. If you want to arrange the element in descending order, okay, then just use the less than sign instead of this greater than sign. Okay, and after sorting, this is used for traversing, and that after traversing how the values are traversed. Okay, let's see that the values are traversed or not. So these are used for the traversing, and this is just okay, this is inside this for loop. Cout. Okay, this is traversing, and get ch means get character. Okay, now let's see that whether our algorithm is okay or not, and our implementation is okay or not. So we will open the Turbo C. Okay, data structure project, and this is the bubble sort that we have discussed yet. Okay, these are the header file, this is the clear screen, this is the initialization, these are the traversing statements, and these are the actual bubble sorting code, okay, that we have already discussed. And after that, this is again the traversing statement, cout or for loop, and this cout statement, and get ch means get character. Now let's compile this, okay, and run this. Okay, before sorting, we want to traverse the values. If we didn't traverse, then
in the memory the values will be adjusted accordingly, but it will not show to you on this console screen. Okay, so اگر آپ نے اس کو ٹریورس نہیں کیا تو میموری میں تو آٹومیٹیکلی ویلیوز ایڈجسٹ ہو جائیں گی ان اسینڈنگ آرڈر اور ڈسینڈنگ آرڈر، لیکن ادھر آپ کو شو نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے ہمیں ٹریورسنگ جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ ہاں ادھر یوزرز کو بھی ڈسپلے ہو. انیشیلی دیکھ لیں بیفور سارٹنگ ہمارے پاس ویلیوز جو تھی وہ تھی 9 6 5 23 2 6 2 7 1 8 اور اس کے درمیان سنگل اسپیسز بھی تھی. ٹھیک ہے، اوکے. اگر آپ نے اسپیسز نہیں دیا تو یہ ساری کے ساری ویلیوز آپ کو جو ہے ایک ویلیو نظر آئے گی. ٹھیک ہے، تو اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ ٹیب یوز کر لیں، اسپیس یوز کر لیں، نیو لائن یوز کر لیں، آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. آفٹر سارٹنگ جب ہم نے سارٹنگ کی، یہ پورا پروسیس ہو گیا تو ہمارے پاس سب سے پہلے 23 ایگزیکٹ لوکیشن پہ جائے گا، اس کے بعد 9 جائے گا، 8 جائے گا، 7 اپ ٹو سو آن. اس طرح سے ہمارے پاس ہوگا. اگر ہم نے ادھر یہ جو ہے یہ ویلیوز نہ بھی دی فار i ایکول ٹو 0 to 9 اور j بھی ہم نے کر دیا کہ j ایکول ٹو 0 to 9 اور یہ مائنس i ہم نے نہیں دیا، تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی کوئی ایشو نہیں ہے. اگین چیک کر لے کنٹرول F9. لیکن یہ ہے کہ یہ جب آپ انالیسز آف الگوریتم پڑھیں گے تو آپ کو پھر پتہ لگ جائے گا کہ جو آپریشنز ہم نے آلریڈی کیے ہیں ان کو دوبارہ کرنے کی ضرورت کیا ہے یا کیوں ہے. ٹھیک ہے، وہ ٹائم کمپلیکسٹی پھر آپ کی تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی. اس کیس میں آپ کی ٹائم کمپلیکسٹی جو ہے وہ n اسکوائر ہو جائے گی اگر آپ یہ i نہیں لگاتے. لیکن جب اگر آپ مائنس i لگا دیتے ہیں تو آپ کی ٹائم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کا بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو شارٹ پرابلم ہے، سمپل پرابلم ہے، اس کے لیے ضروری نہیں. لیکن جب آپ انالیسز آف الگوریتم کا کورس پڑھیں گے اس میں سے آپ لوگوں کو پھر یہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ مائنس i ہم نے کیوں لگایا ہے، کون سا الگوریتم جو ہے وہ ایفیشینٹ ہے ان ٹرمز آف میموری، ان ٹرمز آف پروسیسنگ پاور. اوکے، ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے ساتھ ہم جو ہے آج کا لیکچر ادھر بریک کر لیتے ہیں. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے.